to Ruvheneko Online. It's great to have you with us, those of us that are watching from all over the world. We bring you this program every Thursday right here on Ruvheneko Live, 6 p.m. That's our time. So today we have a gentleman who has become a social media sensation overnight. And I mean that quite literally. A lot of people are aware of exactly who I'm talking about. There's one or two out of an odd couple of thousand that are saying, who is this guy? Mbiriake de. And what we've done and what we're going to do in this episode is unpack and help you all understand who this man is. This man was in a work suit on the sidelines of a burial, and he decided to have a rant about his feelings. This show today is not just about that. This show focuses on family, culture, religion, women's rights. So we want you to stay tuned. Let us know your comments and your thoughts. And in the next 55 minutes or so, hopefully we can come up with something. We're all Zimbabwean, we're African, and even if you're not, you identify with our culture. So you know what it is that we're going to be talking about, what it is that we're looking for, looking at the rights and the wrongs, looking at, not kutonga nyaya, because we're not anyone to judge. But we just like to understand, because there's a lot more to this man and his work suit than meets the eye. Now we're going to give you a few highlights of the latest news that have been going on in the world, locally, internationally. So stay tuned and enjoy the show. During the ongoing World Economic Forum on Africa, His Excellency Comrade Robert Mugabe said that Zimbabwe is not a fragile state. And Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa. And after South Africa, I want to know which country has, that level of development that you see in Zimbabwe. CT leader Morgan Tsvangirai scaled up the political stakes and declared that he would not concede defeat to Robert Mugabe's fragmented ZANU-PF in next year's general elections. Speaker of the National Assembly, Advocate Jacob Mdenda, yesterday reprimanded the ZANU-PF political commissar, Xavier Kasukuwere, for attempting to initiate discussion in the chamber on ZANU-PF team probing him on a litany of allegations. Swimming sensation Kirsty Coventry was voted as the Zimbabwean Olympic Committee vice president last Saturday. The elections were held at Prince Edward High School. U.S. President Donald Trump, in a series of tweets on Tuesday, revisited his 2016 victory over Hillary Clinton and slammed the judgment of his own FBI director. Comrade Chinks got a house today. A very beautiful and amazing thing. And many can understand why he is deserving and why he has received so much support. If you're a tree, you're as strong as how deep your roots go, and that's what my music talks about. And this feat we're celebrating today is Dr. Chinks, who is one of our liberation war heroes. War, when I say war, and I mean in music, because he's a guy who never needed to pick up a weapon to fight oppression. Like Bob Marley, he did it through music, and I'm following those footprints. And like I'm saying at Kaya Roots, we celebrate the footprints of those who've come before us, and Dr. Chinks Chingara is one of those. And I'm glad that it actually happened while he's alive, and this feat is worth celebrating because his sanity is actually in one of the rooms behind us, and he's looking at his house, and he's like, oh wow, I'm going to go into my grave one day, and after having seen what the people of Zimbabwe have done. You've just blessed this family in a big way. Thank you. Tell us about your contribution to today. Okay, as members of the corporate board, we're just very happy to be part and parcel of the construction of this house, and we are very happy to be supporting our legend, and we truly hope that he's going to enjoy this house. What does this mean for your brother? What do you think this is going to do to change his life? I think changing his life is, I would say, he's just so happy that people are honoring his legacy. People are recognizing what he fought for, and maybe mainly the love that people have shown. I would say it would be a great honor to him, and I would say he'd be very, very happy with the love that he has been shown with all the people. And my dad is a great dad. I'm so happy. This is a day that we've been waiting for so much time. So now that's right, mufaro wega wega. Takunganira ikucelebrate upenyu hwenyu ndiri kufara. Thank you Nyadzai for this. Was to kufara. Atidi kuzotaura
coffin iri papo toda kutaura nemi comrade tichifara nezvamakaita tichikurumbidzai tichikuudzai zvamakaita muchinzwa nenzeve dzenyu ndaona pamuchinitarisa urukawo nokuti vanhu vanenge vasingazivi the relationship inenge iripo kuti tinodanana tinowirirana. Studio today with LAMECK, right? That's what we all know him as. But I got corrected when I went to Mavuku and I was driving, not knowing how to get to his house. I stopped on the side of the road and I said, "Dukutraga pamba pa LAMECK." And people said, "You don't know who's LAMECK?" And I was like, okay. And then they told me that he is actually known as Garwe in those streets in Mavuku. So he is here in studio with us. Garwe, Magadi. How are you feeling? You're now a celebrity overnight. How does that happen? It's first time to celebrate. Yeah, no, it's good to have you here. And many people are asking, who is this guy? Who is LAMECK? But we want to let you know that before we answer that question, we want to show you something, because we went to Mavuku yesterday and we spent time in his community, in his environment, in his home, because above him being the man at the work suit at the funeral, he is a father, he is a husband, he is a workman, and he's a colleague and a friend. So we're going to show you a little bit about what to expect in this show, about the time we spent in Mavuku, finding out more about this man. Mbiri agaruka akabva kudhara achingonetsa muraini munhu wekuti airova vanhu, munhu wekuti aita akatsurwa anga asingateereri, saka vanhu vakatozouya kuzogara mumarai munomuka vanyowana vakawa vanga vasinganyatsomuziva kuti unhu hwake huri sei chaicho. But I want to know one thing. Pamunofamba marainum ezvino nezvakaitika video yatakaona tese, obvious kune macamp, kune vamwe vari kuti aiwa zvamakaita zvakashata kuzoti vamwe saka what is the situation now ne lifestyle yenyu muno Mavuku? Situation hai right 1 or 2 3 vanhu zvamuri kutaura kuti kune macamp vanhu havashayiko zvavo, but so far 99% vari kufara. Ndikutotya kana kufamba mumaraini unotoita 3 hours kuenda kumashops. Saka matoita celebrity overnight kaimi kana kuti magara muchingozikanwawo wenyu? Ndagara ndiri celebrity. Ndagara ndiri celebrity kuti hapana asingandizivi. So tell me, what made you take out your phone kutanga kurecorda? Chii chakaitika? Ndakafunga takuita zvemajokes, ndakatege ndingomutora ndozomuratidza. Saka ndakuzoti achatoramba achienderera achitaura zvaita. But ndachida kunzwa kwamuri samai Garwe, zvakaitika parufu zvatakaona tese, nyika yese nevari kunze vakazviona. Samai munoti kudii nazvo? Nditototi zvakanaka chaizvo, nekuti taitoitawo tiri tese mumba muchinzi ndoita sei, ndikati ndichitovapawo maadvice kuti munofanira kudai ndozvakaitika. Saka ndi makatosapota kuti vaende parufu, votaura izvozvo parufu? Yakazongosvikawo, saka vakangomuka from nowhere vakabata jagi ravo pakati peusiku. Yep. Makatokotsira? Ndandisina kurara zvangu. Saka vangotuya nejagi ravo vandidira. Vadaro ende mwana wavo svaka akabva atsamwa. Avangonditi ngatibude panapa. Saka maona here kuti pane zvichabudirira here? Iyo 48 hours yakataura, chii chamuri kunyanyonida ipapo? Chii chamuri kuda kune mhuri iyoyi yakakutadzira? So as you saw, that's
that's a bit of LAMECK's life from his home community. We spoke with him, we spoke with his wife, we spoke with his daughter, and we also spoke with Sis Judy. Sis Judy is the woman who recorded everything. And sometimes we do forget who the real hero is. I mean, she's the one who recorded this video. If it wasn't for her, none of us would know what happened. So, Sekuru, you know, there's a lot of people that want to know. Kuti, mbiri yenyu ndei. Vamwe vari kutoshamisika kuti vakutouya nepa-TV. Vatore ma-brand endorsements, vakutopfekedzwa ne-jam. Kutoshedzwa kunzi haimudai, mafoni enyu ari kuramba achirira. What do you make of this? Munoti chiiko nezvaitika in your life in the last week? Hazvinyanyondishamisa sezvandambotaura kuti hazvisi zvekutanga. Ndangogara ndingori celebrate. Saka hazvinyanyi kuita se kundishamisa kuti vanhu vari kuvhunduka kudai aiwa hazvinyanyondishamisa. Saka makutoita mari nazvo izvo? Zvinongosangana. Unosangana nemari, but haisiro aim yangu yenge ndakaita se yenge ndakatasira kuti ndichasangana nemari. Vamwe vanongonzwaona kuti munhu zvaari kuita zviri right, anda kubatsirwa. Ndichibatsirawo. Saka mari inenge ichingoita se ichitendereka ichingoenda yakadaro. Okay, good. No, we have a lot of questions for you today. A lot of people are sending their comments, questions on Facebook. Do communicate there. And as you know, we have our website, which is ruvheneko.com. So go there, and you can also watch the show live from there. A lot of people don't have Facebook, so we're accommodating that. And we have a number of questions, like I said, some comments already coming in from Malvin Makomo. Anzi LAMECK's neighbor is watching. Hi, Malvin. Neighbor, when you Malvin Makomo. Anzi LAMECK's neighbor is watching. Yes. So let's start from the beginning of this whole thing. Imimi pamaka yenda parufu. So we want to play this clip so that everyone is up to speed about what we're talking about. So the video we're going to play for you now is going to put into context what happened. And as Zimbabweans, we know and we want to understand where this came from. He was at a gravesite, right, burying the mother of his daughter's boyfriend. I think that he had his daughter's husband because but the mother of his daughter's boyfriend, that is where this scene took place. So we're going to play this video for you so you can understand exactly what happened, so you can have context of the entire program. Mbiri yagaro akabva kudhara achingonetsa muraini. Munhu wekuti airova vanhu. Munhu wekuti aida akatsurwa anga asingateereri. Saka vanhu vakatozouya kuzogara mumarai munomuka vanyowana vakava vanga vasinganyatsoziva kuti unhu hwake huri sei chaicho. But I want to know one thing. Pamunofamba marainum ezvino nezvakaitika video yatakaona tese. Obvious kune macamp. Kune vamwe vari kuti aiwa zvamakaita zvakashata. Kuzoti vamwe, you know, saka what is the situation now ne lifestyle ni muno mabvuku? Situation hai right. 1 or 2 3 vanhu zvamuri kutaura kuti kune macamp. Vanhu havashayiko zvavo, but so far 99% vari kufara. Ndikutotya kana kufamba mumaraini unotoita 3 hours kuenda kumashops. Saka matoita celebrity overnight kaime kana kuti magara muchingozikanwawo wenyu? Ndagara ndiri celebrity. Ndagara ndiri celebrity kuti hapana asingandizivi. So tell me what made you take out your phone kutanga kurecorda chii chakaitika? Ndakafunga takuita zvemajokes ndakatege ndingomutora ndozomuratidza. Saka ndakuzoti achatoramba achienderera achitaura zvaita. But ndachida kunzwa kwamuri samaigarwe zvakaitika parufu zvatakaona tese nyika yese nevari kunze vakazviona. Samai munotii kudii nazvo? Nditototi zvakanaka chaizvo nekuti taitoitawo tiri tese mumba muchinzi ndoita sei, ndikati ndichitovapawo maadvice kuti munofanira kudai ndozvakaitika. Saka indi makatosapota kuti vaende parufu votaura izvozvo parufu? Yakazongosvikawo saka vakangomuka from nowhere vakabata jagi ravo pakati peusiku. Yep. Makatokotsira? Ndandisina kurara zvangu.
saka vangotuya nejagira kubva vandidira adaro ende mwana wavo svaka akabva atsamwa abva angonditi ngatibude panapa. Saka maona here kuti pane zvichabudirira here iyo 48 hours yakataurwa chii chamuri kunyanyonidha ipapo chii chamuri kuda kune mhuri iyoyi yakakutadzira. So there you have it, right? And now, as I said, we're welcoming your questions right here on our Facebook platform. Send them through. Let us know what you want to ask LAMECK. The first question is pamakaenda parufu. When you got to the burial site, manga mazvironga here kuti ndo zvamuchanosvikoita kana kuti zvakangouya mapo? No. Ndisina tomboronga zvakadaro. Ndenge ndisina nokuti zvakatondishoka pachishona toti kukachamadza ndichinzwa kuti amai avafa. Was time yacho ndaitogeza ndatonokerwa nevana zvanzi amaitumba vafa. Ndikatombotaura ndikati no sete mafanizi neupenyu hwemunhu zvanzi tikutaura chokwadi. Saka pakandazobuda ndichiona vakadzi vachitonopinda vachinobata maoko ndopakandazobhilivha kuti shuwa munhu aita seafa. Pandazoenda kumba kwacho pandatogara nababa vacho naatumba pasi tatobata maoko vakutondudza mafambiro aita munhu kuzosvikira pakufa. Ndenge ndisina. Saka pamanga mapo ipapo chii chakauya mamuri kuti mutaure izvozvo? Manga mapewa mukana here wekutaura kana makangoti munhu wese chimbonditeererai? Because pakatanga video yatakaona teseka takangoona maakutotaura. Hatiziva chii chaitika just before pamakataura. Saka makawana mukana iwose makatora kana kuti makapuwa mukana wekutaura? Vakaita maspeech avo kumba. Ini ndamboenda kubasa. Ndaida noti vamwe vakomana vasakwanise kuita load motikari dzese dzikuuya dzitakure vanhu parufu dzichiendesa kugraveyard. Saka ndakasvika maspeech ateerwa kuti hara vanhu vakutobuda netrack yangu vandazongotakura vanhu ndichienda kumakuva. Vandazogarawo kumakuva ndichionawo sezvo mariro anga angorisiri emaoko mangu since anga ari emaoko mangu noti kune muzukuru. Saka ndakangoendawo bva ndangomirawo ndichivapa program yavo. One thing chakazondirwadza muzukuru inyaya 1. Vanhu vemaraini vakapupura vachiti amai ava vangu akanaka. A day before amai ava zuva ravashaya vakadzi vemaraini vaitobika paside menge takagara vaitaura kuti amai vangu ane utsinye vangu asingawirirane nevanhu. Anditi but pakupupura paipe ndakazoona mumwe wacho asumuka akutaura kuti amai vangu akanaka. Saka zvinhu zvakandiconfusa seri kuti hauka munhu angachimboti munhu anga akaipa pazara vanhu. Tinoziva kuti vanhu vanoti wafa wanaka kana munhu afa zvinonzi wafa wanaka. So naturally parufu vanhu vanotaura zvakanaka pamusana pemunhu. Ndo zvatinoziva isusu. But ipapo futi ndichidzoka kwaurika munoti munhu ngareurure kuti aende kudenga zvakanaka. But ndokureurura kwacho here kwekuti munhu aita zvakaipa mumutanga akanaka anoenda sei kudenga? Ashiti. So muri kunzwa kuti mukoma LAMECK vari kuchema sekuru vangu handiti. And you know we have so many questions around this issue. His daughter handiti mwanasikana vavo patakaenda kumabvuku nezuro she explained to us what happened. And we're going to play that video for you about what the daughter said. She gave her full story about what happened to her. Why it is that there's so much hate and so much dislike toward, from LAMECK, toward this woman. So we're going to play that video in a little moment so you can understand, even from the daughter, in her own words, what it is that she felt. So we've got a lot of viewers. We've got even Honorable Psychology Maziwisa is watching. Kune audience ya matora ninyaya I. And Ratataura Pekutanga that this program is not just about what he did at a gravesite. It's bigger than that. There's so many issues that emanated from this, okay? We're looking at women's rights, we're looking at laws, we're looking at all sorts of things. And the main question in Huya, Sekur, ndeyekuti makadi kutaura na amai ava vachiri vapenyu. Zvamakataura parufu, mungadai maenda kumba kwavo. She stays about 4 houses away from you. And ndanditi kumaraini kuine zuro. Vanogara mudhuze. Makadi kuenda pamba pavo vachiri vapenyu. Because pane nguva yapfuraka. Uyu muzukuru wenyu zviko ane almost 3 years. 3 years, yes. So 3 years, time ye pregnancy, almost 4 years. And why didn't you speak to her before she died? Yeah. Nyaya yakaita kuti ndisataure namai avasati vafa inyaya yekuti mabatiro avakaita mwana wangu pekutanga. Ndakatoona kuti munhu asiri right, atori nemoyo wakaipa. Saka ndo zvinhu zvakaita kuti ndisaite ndisanotaura namai apekutanga. Nyaya yekuzotaura kumakuva ndakatoona kutoti hapasisina kwanichataurira nyaya iyi. Saka ndakati nditaure hama dzavo nehama dzemurume vese varipo. Nenyaya futi yekuzoti pakazoparidzwa nekupupura zvinhu zvisiri izvo. Ndo nyaya yakazoita kuti
But still, your answer you got answer so kutsikana, and because you know, I want to understand kuti, you know, mapapachwani peduka. If there needs to be dari, you know, shades you do that. And it mwana deweni. That's a girlfriend. And it ane mwana we mwana we. So why didn't you do it properly? Pachivanhu chatinoziva isusu. Inini ndenge ndisingaone kuti ndenge ndine pachivanhu chedu futi azvaita inini kuti ndinoapproacha futi. But maisuma kavanoudzwa kunzi imi daisoi. Itai kuti muridzi dzisangane. You don't have to be there muri baba. Tozoti amutoite izvozvo. Zvamakaita izvozvo tozo azvitombotaurwe nababa. So why did you skip all of that? Kutaura chokwadi ka inini aim yangu ka zvinhu zvakazoitika kuti amai avakatozoshaya. Inini ndine aim yekurera muzukuru wangu kusvikira asvika akunyasoziya kuti ichi chakati chinomira ichi chakati chinomira. Ndaida kuzomuratidza kuti kuona mukadzi uyu akamirapo uyu akaita so amai vako. Ndomutaurira history kuti akura achita se achiziya situation. Ndo aim yangu inge iripo. Zvokuzotiwo Mwari akazopindura pakati achizotora amai ava. Zviro zvakazongoitikawo. Pandakatozoona kuti it's too late kuti ndirambe ndangozvichengeta mumwoyo. Beta ndichingotaura pane hama dzavo dzese. You know, pane imwe nyaya iri kubuda pavideo yenyu, pane where you thought about, you know, where you talked about kuti insinuated kuti ndini mavauraya. Kuti pane chivanhu chapindira. I don't know if you want to clear that for us. Pamwe takatadza kunzwa. But pane mubvunzo uri kuuya ipapo pamaplatform pavo kuti pavideo apa saka LAMECK ari kuti ndiye akaita kuti vafere. No. Yeah, question iyo vanhu vazhinji vari kundibvunza kuti zvakafamba sei. Ndofunga mukanyatsoteerera kwekutanga ndakati ndakuitirai mapepa. Mese muchaita se? Muchateerana mwana. Mapepa andaitaura mapepa ekuti all along ndakangonyarara ndisikadi kuclaima kuti mwana wangu anoclaima maintenance. Kunani? Ku court. Right. Saka ndo mapepa andaitira kuda kuita se kuti mese ndakuitira ichi ndakuitira mapepa. Anti ndo way yacho ndaitira kuda ku saka zvinogona kuvhiringika shona nehasha. Ndizvozvo. Okay, so there's another issue yakabuda ye-tan boot. Muzukuru wenyu makati muri kumuchengeta. He said, you know what, at the end of the day, muzukuru wangu. And saka you said I will give my muzukuru ndotomuchengeta achaenda kuchikoro ndotomupfekedza tan boot. Tan boot ndo imwe yaenda nenyika. So tell us a bit about this. Kuti tan boot kwamuri here zvinoreva kuti muri kuchengeta mwana here kana kuti mama muchingotaurawo. Say example. Ndaida kuti varatidza kuti mwana ndikutochengeta. Hati makakaona kakatotsukira. Andizvozvo. Tukachengeta. Takatonyara kuti turunura ibhasikoro futi mukaita se mukaratidza sai ndaida kuratidza kuti tan boot inodhura iyi. Kuti vazive zveshuwa mwana upfeka zvinhu zvinoita se zvinodhura. So panyaya yemwana wenyu nemukomana wake hanzi anonzi Tafadzwa. Chii chiri kuitika? Vakazororana here kana kuti vachiri kungoonanawo semukomana nemusikana? No, havana kana kutomborora kana kubvisa yatinoti pachivanhu yatsvangirai kuno havana. Why is that? Andiziye manje kuti pa3 years dzese vachiona zvakadaro vaisabvira vaitochi vaitawo action. But I wonder why vanhu vari kundibvunza inini kuti ko waidi kubvunza munhu achiri mupenyu. Ko ivo vakadi kutaura neni vachiri vapenyu. Andimaona. Okay. Ipapo ya togona kuti it went both sides. But kana pane mwana. You allowed sababa again to start the process. Yes. To say why don't you do the right thing? Why don't you arrange even kana yanga iri damage right? But imakava mati mwana uya kunoko. You took your daughter and you said you're staying with me. Zese nemurume. Vese vanogara mbako. Ndakatombogara nawo. Ndakatombogara first time vachitanga kudzingwa amai vakataura kuti mwana andichada. Amai vemukomana vakataura kuti mwana andichada kuona panapa. Ukauya nechi nemukadzi wako. Saka mukomana aida munhu wake. Vakasaridza kunogara 4 to 5 days vari musango pakati pesango vachitenderera. Ndikatozofonerwa nzi unoona mwana wako celebrate wandiri chidiki munhu anobva tonzi mwana wamakwira miti. Anditaona shoko nobva rapinda munzeve mangu very fast. Ndibva ndaona kuti mwana akutondidzikisira mbiri yangu. Vandamhanya notora mwana wangu ndikati nemazikirano andinoitwa ndatora mwana wangu nemukomana bva ndavabvunza kuti what's next. Mukomana akati no way to go. Ndikati don't worry ndine room iri papapa. Musikana wangu anotora magumbeze muenda nogara room yenyu yekuseri. So you allowed for that sababa kuti mwana wenyu agare nemukomana mbamenyu. Mukomana asina chabvisa. Vana
vana vozi vana vatikada kuvaitira hard hysteric kuti ndaya kuti vadarire at the end unoona muzukuru ndopauri kuona vana vazhinji vari kuenda mabhawa inyaya idzodzidzi dzokuti mwana anenge aitiswa nhombo odzingwa nani namai vemukomana kumba kwavo kuti aende kunenge kuchityisa no way to go anogonoenda kumba kweshamwari auda kusapota mwana wake anditi anonzi astere iripo pana paande kubhawa ndopanoona mwana mudiki ane mudhara akadai mubhawa saka zvinhu zvinoabusa vana zviri kukonzeresa kuti chirwere chedu chehiv chirambe chirichi chingotenderera chichibva kune vana vadiki inyaya iri kubva kuvanhu vakuru you see pressure yatinoisa kuvana kana mwana atongoitirwa nhumbu pasina kakuirana tora mwana wako wochengeta semachengeterwo akatangoitawo zvichingoendawo nemudungu. No, this is interesting, and as I said, I'm calling Makwira Mitiava Sekuru Wangu because Amai Wangu di Soko, Ano Yera Soko. So that's why I'm referring to him as Sekuru Pachivana. Children, the Papi Panchasquero, LAMECK, Ashtondi Tira, Okwandid. But we have a lot of comments coming in on Facebook, so keep them coming through. And as I said, we're going to play a video from the daughter. The daughter had a lot to say about what happened to her, a lot that, made her, reach the point of, going back to her father and, like the father said, going randomly and, feeling, so upset and stressed out about the situation. She was in love with her boyfriend was in love with her, and they decided to try and make things work. So we are going to take a quick break, and we're going to just recap to those of you that have just joined about what it is that happened at the gravesite. We'll be right back. You're watching Ruvheneko online. Stay tuned. Mwana wavo akaitsa mwana wangu nhumbu akatizira mumba kwavo uyu mwana akura apfeka chanbutu zviti kumuchengeta nokunzwa mwana wangu akaratiswa panze namai avo vakarara vachiita weti mujagi vakamukama kusina vakasvodira mwana wangu nokunzwa here havana kana sendi ravanisa pamwana wangu ndakachengeta mwana wangu nemuzukuru wangu kusvika nhasi ndorwadziwa zvisingaiti saka da kutorera hama dzekwatumba kuti ndikupai 48 hours pa 2 years ndachengeta mwana mapepa ndaitaka watch out muchateerana makatedzana garai pasi muwirirane ndikupai 48 hours mukasawirirana neni hondo yachaisipera neni nyemwa nenyaya yakaitwa namai avo vakandirwadza kusvika pekupedzisira baba munhu vaiziva takapara mhosva vanomhoresa asi amai ava handivaregerere dai kudenga kune tv ndida kuona kuti vari kugara sendaivateera fuko tonopedzerana vozi vakurumidza kutorwa namwari sandapedza shungu dzangu ndarwadziwa mdara ndakarwadziwa nezvakaitika mwana wakuru araidirwa weti ukadzunguruta weti mujagi so makuseniswa tikupe mwana wangu ndikukupai mahours kumba kwacho munogonoridya nemajechi ndikutokutaurirai pese pakaita nyaya dzavo vanhu vese vamana vakashamisa kuti mai mwana wamakwira miti handa kuita action vanhu vakutoshamisa baba vanotaura but nhasi pedzerana kana pane vaenda vauya vasina kudya you are not eat anything unomwaya madhoti semadiriro akaitwa mwana wangu momweti angava nezvangu ngakuda vechipedzerana. Audio is coming first. I can choose it. Akutaurira chokwadi mukuzizwa amai ungasina mwoyo wakanaka. All right, so there you have it. Some comments there, just of course recapping for you that have just tuned in about what happened at the gravesite. And Sekuru, there's a lot of people that don't understand many things in terms of their rights and, chichaka etika and all of that. And I think mukatudzwa nemazwi enyu. Paipai mamuri parufi mamaka charger. Mukataura really broken up. So maybe if you tell us what happened to your daughter, so that people can understand. We're also, as I said, going to play what the daughter said in her own words. But tell us in your words what happened. It made you so angry. Story yacho yese kuti kusvika ku graveyard. No, just even the detail of what happened. Kune mwanasikana wenyu. Kamaka zvamakapupura muswe wewe. Uchiti nansi kufara mai vakaita so. Okay. Right. Nyaya nini yakandirwadza inyaya yekuti mwana wamai vatafadzwa ane ndiwa ndinoti mukwasha wangu akamitisa mwana wangu vaita nhumbu anditi atizira kumba kwanatafadzwa amai vatafadzwa vamuramba vakati handidi kuona pana
buda mende unza kwegedhi. Saka mwana nefiye yekuti ndakurambwa futi kune mukomana wangu kumba kwedu ndichadzokera sechi ndine nhumbu vhaatya vhangoti gendirarechi pano vharara pakona over the night amai amakusenseni vachimuka vachipeka maice cream avo vakabuda nejagi reweight vakasvikokupira mwana wangu anditi mwana akangoramba akaita se akatsikitsira but manext door manje vakaona nyaya vakati ko chii chiri kuitika vavadedza mwana akabisira chii zvikanzi iweti yandadirwa andimaona manext door neighbors vazvarwadza vavaenda vavaunodza amai vavanje kuti ndo zvaita se zvaitwa mwana amai zvavarwadza vavaita se vavandifonera ndo zvaitika auraiti ndichaita se ndichaya koko after work anditi vandazoya but zvakaswera zvichindibata kubasa zvekuti that time ndakambofunga kucommita suicide but ndangoti ndokwakasvika hasha dzenyu. Chero Angelica akadaro, when I spoke to Angelica, she did say that. She said, the humiliation that I felt, ndadirwa. She said, I thought, nani ndife. So this is a big deal. I think a lot of people underestimate this kind of abuse. And kunyadzi kubuda kuti pachiwanhu cheduka chinofara kuona imimi sababa mamirira mwanasikana wenyu kuti mwanasikana wenyu akatadzirwa. Kazhinji tinonyarara. Kune vana mudzimba umu handiti vari kutadzirwa nana vamweni wavo. Vari kuitwa abused and all that, but they don't say it. Yeah, sure. So this is amazing that you spoke up about it. But the question now is, even kuti mwanasikana wenyu adade nemi sababa, makadi kudira nenyaya yacho kachirwa penyu. You know? So this is coming up. And I want to play pane nyaye, you know, a lot of people have analyzed this. My gungu omnwazia. Anivanonzi my gungu. And she had something to say. Chaku player wakataura. She analyzed nyaya I. And she's a public figure in the sense that vano commenter around society and culture and marriage. She's a religious woman. And we respect her opinions a lot because in society people recognize her. So I want to play for you, Rawakataura. Wow, what an issue. I really understand Jeshua LAMECK was angry, which is justifiable. Kutsamwa akurambidzwe, kutsamwa kunobvumidzwa. But my only issue with LAMECK is, I think he misplaced his anger. Wakuenda kuguva, number one. Number two, you are talking to the wrong people. Number three, this is the wrong time because the person that you are directing your anger to is no more. So I really understand why LAMECK was angry, and zvechokwadi we understand because apana anoda kuti mwana wake aitirwe zvakadaro. But to address issues that LAMECK, ndiri kuti inini, this is mismanaged. It's mismanaged anger. LAMECK should have addressed mayava vari vapenyu vachizvinzwira mayava. I think munhu akatya my responses because someone who is afraid of my responses will not go to the very person and talk to them because dai akaenda mayava vari vapenyu vachigona kumupindura taiti isusu airwa shuwa LAMECK aita zvakanaka aisa enga yake painofanira kuenda. But my only challenge is LAMECK did not go to this woman kuti ataure naye ari mupenyu amupindure. Ndo zvaangadai akaita LAMECK. Kutsamwa, aiwa, kutsamwa it's normal. Tese tinotsamwa. Remember, we react differently to situations. Some people flee, some people will freeze, some people will fight. And LAMECK is the type that fights. Kana kwaita situation iri kumthreatena. He is the fighting type. But my only challenge is he's fighting the wrong people. He's fighting at the wrong place, at the wrong time. Angadai akafighta maya vachiri vapenyu. And remember, we all live in a society that have got rules and regulations, my rules and laws that govern our societies. And tisu vanhu, we are the very people who need to put those rules in place. So kana waya kuchiti wewe kumakuva, no, that is a no. Ishozo, it's a no. And when I'm looking at this issue, I am saying LAMECK at all this other time. Fine, he was angry, but he had all this time to go and direct his anger to this mother. Because now he's saying kuti muzukuru wake is 3 years old. Plus the 9 months they remember. This is almost 4 years. 4 years, LAMECK, why were you quiet? I don't understand it. 4 years, you really wanted to fight. You really wanted to vindicate your daughter. But for 4 years you were quiet. And I would want to believe kuti mwana uyuka angadai akanyanyofara
dai baba vake vakaenda kune munhu chaiye akamudira weti akanotaura navo, you know, the child would have said yeah baba magona, but now anenge achingoti mapopota enyu pati mai vacho chaivo havana chavachanzwa. Right, so there you heard it, my Gungu expressing her thoughts on what happened at the gravesite. Mnoti kudii nazvo zvataurwa namai Gungu. Zvataurwa namai Gungu, I understand mama questions acho ndambapindura kuti vari kuti dai ndakaenda ndakanotaura nemunhu asati afa. Ndinotaura naye how ambodira mwana wangu weti before. Munhu akadaro unotaura naye sei? Hapana uye ndotaura naye. Ndopindura kuti pana mumvudza kuti akachika ma-expense. Ndikachika ma-expense ndambokwanisa kuchengeta muzukuru wangu for 3 years. Achikwanisa kupfeka tan boot. Ndochika ma-expense echi. Hapana ma-expense andikanzi ndikachike. Ndikachike ma-expense ndakambotora mwana womukwasha kuti ndigare naye for a week. Ndaichika ma-expense ekuti chiyari kutaurwa namai Gungu. Hapana. So you didn't need her help. You didn't want anything from her. But yes, you know, makataura naye 48 hours. Right? 48 hours is makati. 48 hours is ndikupa just this time kuti muite say chicha makanyatsoda kwavari. 48 hours idzi right waita basa muzukuru wadzoka 48 hours idzodzoka ndaivapira kuti vagare pasi kuti wonai takapara mhosva toita sei what's next kuti titaure nemhuri yekwachimoka but 48 hours dzacho havana kumbokana kuti asi because dzatopfuura. So what now? Dzapfuura chicha muchaita manje. Zvadzapfuura kudai kwa ndiri kuona kuti vanhu vari kuti ndiri right vamwana ndiri wrong. Saka ndada kuprove world yese kana kuti nyika yese kuti ndiri right. Kwakuya another 48 hours. What does that mean? Another 48 hours ikai ndinda kubata because vanhu vakaita sana amaitumba varimo maraini kune vana vakaitwa same style same gore yakangoitwa mwana wangu iyoyi. Saka same style yekuti vana vavo vanoitisa vana vanhu nhumbu vobva vati vanachi vobva vaita vana vasikana chest away. Ndopa ndiri kutaura kuti ndine vamwe vana vandotozonzwira tsitsi yokuti ndotozomutora kuti aona life yauri kuita iyi sometimes ndovapa mari but vangu vakutoenda kumabhawa utoti ukapinda mubhawa so utotanga kumhoreswa hesi babanje you feel good kuti mwana wangu ari kunditi hesi babanje mubhawa kochi wotozotasa leta kuti no ndiye muzukuru wedu yakaitiswa nhumbu namai nemwana waapa vaitwa chest away no way to run. So what's happening in these new 48 hours dzimwe dzamakutaura new 48 hours idzika ndoda kuprova futi kuti mapasta aya anodedzwa kunzi paita nhamo yamunamati ngavauye vangonamata munhu wodzika usataura history yemunhu usingaziye anditi zvimwe zvinhu zvinotanisha mapastors anditi saka ndo imwe 48 hours yandoda kuisa yekuti mapasta vari kupfekedza madzimai anenge akagara kumberi achitonzi amai mufundisi unomona akapfeka bhachi asi ane mhosva yemwana wake akaitisa mwana womunhu nhumbu omuchesa outside of the house handi muri kuona saka vanhu ivava vakadzi vavo nemapastors from today ndiri kuvapa another 48 hours kuti ana mai ava vanopfeka mabhachi vane vana vavo vakaitisa vana vamwa nhumbu vakavadzinga panze vanotaura nevana vakaitiswa nhumbu nanovabereki vevana vakaitiswa nhumbu kuti takuda varoora vedu navazukuru vedu back or else ndiri kuenda mumachechi ndiri kuvaziya ndiri kutanga pachimana pedu ndiri kupedza mabvuku ese mumachechi ndobvunza pasta pafrandi ipapo ndobvunza pasta kuti kwamai kana muchipfekedzana mabhachi munoita zvokuti munhu akanaka here kana takasimba kana tanonamata kana taarovhe kuchechi kana kuti ameno procedure munoita kuti mupfekedze munhu bhachi vana vacho ndinenge ndinavo ndavada tibvunzai mwana wekuti ari kugara nani zvakabva nekupi zvichienda nekupi haukamu munopfekedza munhu bhachi ane mwoyo wakadaiwo anoti mwana wavaitisa mwana womunhu nhumbu womuchesa outside munhu anoenda kuchechi. So that's the 48 hours. 48 hours. So ndima kuzviitisa anotonga munhu wese manje. Antoka mabvuku anzi ndisabhuku saka ndoida kunyasa kuti dzadzadza because munhu iwoka fange especially muchimana medu uri kuenderera vari kuzvikakata stereki madzimai avo haasi kugona kugara pasi musociety nevana handiti. This is amazing. So LAMECK has just declared so 48 hours that is kutanga ezvino panapa pashow right now. Right. So right here on Ruvheneko online, LAMECK is counting down another 48 hours, and what he's saying is that he's going to go into the churches in Mabvuku and deal with the women who he feels are living a very hypocritical life. Women that have children, that have made other children pregnant and haven't taken responsibility. Women that have chased away the girlfriends of their sons who, in onus and even by law, should take responsibility of a child. LAMECK is taking it upon himself
I know we're joking about it, saying disabuku, but when I went to Mabuku, I felt that he's definitely a person that people respect in that area. Kunzigarwe, imbiri wakatoita create when he became this kind of personality that you can see is not a joke. And that's who he is, and he's giving them 48 hours from the time of this show to count down. Sekuru pane imwe nyaya asi, pane zvamataura nezvatataura zvesezvi. Anonzi ma-rights edu, handiti? In the constitution, in the law. And tina Honorable Jessie Majome, vatinoziva, she gave a comment, maskati anaya patataura navo, and she was expressing, kuti pamtemo, you should have gone to the police. Why didn't you go to the police? Nenyai. Pazvakaitika kune mwanasikana wenyu, makadi kuno report, kuti mwana wangu abuswa. Chakati nechakati chaitika kwaari. Zvirimo mumtemo wemuZimbabwe. Yeah, ipapo right. Right stereki mzukuri papo. Police kunoendeka unoripota. But zvatinosangana nazvo marokesheni nema police station ka zvakatosiyana. I can't say it. Yeah. You didn't. Yeah. You just didn't do it. I know what was here and out. Okay. Let's hear what Honorable Jessie Majome had to say about this. The criminal law in the Criminal Codification and Law Reform Act provides that it is a criminal offense to harm any other human being, and harm includes the drenching, assaulting, the drenching of somebody with urine. It's a whole array of offenses. It can be assault of various degrees. It can also be the offense of criminal injury. It is quite serious and it attracts a custodial sentence. But as you can see, the woman is dead, so the law cannot prosecute her. She is gone. And then there's the other final issue around dignity, that in African culture, it is people are required not to speak ill of the dead, but the law does not recognize the dignity of dead persons, if whatever dignity she might have had. If she's dead, well, that kind of dignity is not what the law recognizes. So in my view, as a human rights lawyer, that is my view, that LAMECK has a right to say what he said, but as long as he does not threaten others, because it can be, is potentially liable to prosecution, and LAMECK's daughter has a right to dignity and protection from torture violated by being drenched with urine, and then she had a right to personal security, but she also should, in my view, have taken care of it and gone and slept maybe somewhere else where she was welcome. There's always somewhere, because this constitution gives rights, a responsibility to everyone, natural persons like LAMECK, his daughter, and even the woman who's dead, and the father of that child, responsibilities, as well as state institutions to respect those rights. So those would be criminal offenses. And by the way, if LAMECK were indeed to go and contaminate the food of the mourners with feces, he would be prosecuted in terms of the Criminal Codification and Law Reform Act. But what he did, by and large, what he said and what he did, he has a right to say what he said, provided he doesn't threaten others and especially carry out the threats. And the child, the mother of the child can claim for maintenance from this man. I think he should also be in the picture. The blame is on the dead woman, but what about the father of that child? I assume he's an adult and he has responsibilities at law. He must also be made to face them. Thank you. And there you have it, Honorable Jessie Majome giving her comments, but I believe he has answered to some of those issues about why he didn't go to the police. He didn't elaborate in detail, but he was insinuating that there's no point in going to report some of these issues at the police. And I know a lot of women face this, that even Angelica herself could have gone to the police and said, look, I've been abused. But I guess she was in a situation where she didn't know what to do. And a lot of women still don't know their rights even today. And this is something we need to help women with. This program, as I said, is not just about getting the juice about what happened and the background of the story. It's about knowing that it's to empower each and every single one of us, whether it's your daughter, your sister, your friend, your cousin, or you yourself. You need to know your rights and know where you can stand when you've been badly handled. So we're going to come to our Twitter comments. Sekurpane comment yapa from Enigma. Ranzi, why are you giving Mukoma LAMECK airplay? This guy is notorious for peeing on folks when he's drunk and in bar fights in Mabuku. Chingowa bvunza chete. Ranzi chero imi munembiri yekuita izvozvizvi. Zvakaita amai ava kune mwana wenyu. Kuti woku Mabuku munozika nonzi kana mazoita mafight mabawa munozviitawo futi kune vanhu. Kweko yenge iri nyaya yekukura. Ndo pataizviita izvo. Asi inini ndaimbozviita.
kwete zvekuramba vana vanhu zvekuti kana kumadhanzi munhu isavadhava munosangana muchingobva kuchikoro masangana mabhodha vamwe vamavhara twasikana twamune muchingofaroka munongoda kuratidza kuti ini ndiri kutonga kamuhoro munomu. So kutonga zvinoreva kuti mochiitira vamwe vanhu kwete zvo fanga madhakwa kumabhawa maramba ndaramba but kungokonzeresawo tichiri kukura taikonzeresa because I was a former ring marshal. What's a ring marshal? Oh, rank. Oh. That's what you ring marshal. What's a ring marshal? Okay, rank marshal. Okay, okay. And then another comments here. Anzi vanhu vari kuona kuti mimi zvamuri kuita zviri kutiratidza kuti you're showing people how to deal with people who are abusive in the community. And I think this is important. Ratataura kuti program yetu ndakuona kuti vanhu vanzwisise. Pane imwe comment yabva kuna anonzi Zain Dube pa Facebook. Vanzi na Zain Dube. The coward that confronts dead bodies. I respect the family that kept themselves dignified in the face of their bereavement. Zvanzi mimi amuna simba rekutaura nemunhu achiri mupenyu. Muri munhu aitotya amai avo. Saka makatisaida kutaura vafa. And zvanzi anotoremekedza mhuri yemudzimai anoremekedza mhuri yevarasikirwa because vanyarara panyaya iyi yese. Munoti kudini izvozvo? Chokwadi. Don't respect. Nanhasi ndotovarespecta kuti kamwana ndakataka respect. Saka ndongoti comment yake it's okay. It's okay. It's okay. All right, more comments coming in on our social platforms. Let's have a look there. Okay, Blessing Masakadza on Twitter says, why is LAMECK trying to be the Jesus of the community? Zvanzdima kuzviita Jesu wemabhuku. Kuda kutongesa vanhu. Iye ari kubvunza kuti muda kuzviita Jesu mabvuku kuda kutongesa vanhu. Ukadanya sotarisa kuti iye ari kubvunza mubvunzo kuti kadanya sodzika naye ka tongona kutona kumba kwavo kune vamwe vanozviita izvozvo. Munhu chaiye ane brain dzakakwana kana mai kana baba vanonzi ndava ndibaba ka aufarire zvakaitwa namai. No. Utsinye. Zvinonzi hakuna musha usina gonzo. So I think what he's basically saying is, you know what? At the end of the day, let's not throw stones in glass houses. And then another comment here. Let's come to our social media platforms. I think there's a comment there coming through. So as I said, on Twitter, on Facebook, we are here. We've got viewers all over the world, really. We've got Johannesburg, we've got the UK, we've got Australia, we've got South Africa, we've got China. And it's good to know that all of you are watching this, which means that this is pertinent to what we're dealing with. There's also another social media woman, a rather sensation, who made herself a social media sensation overnight. Olinda Chappell's watching us. I don't know what she's going to have to say about this. She's just started a charity, and I know she's looking to reach out to people, so I don't know what that means. This is Brian Mudumi in Harare. Ranzi LAMECK, you have won a trip to China. Get in touch with me. Ranzi, you've won a trip to China. Ma win a trip going to China. Ah, thanks. Well done. Wow. Okay, Brian, I think you should tell us what this means. Maybe if you give us more detail. He's won a trip to China. Did he enter a competition or you've just blessed him? Please let us know what you mean by that. It would be good to know the detail on that front. So let us know what that means. Give us the details because he's obviously very excited, but he's too cool to express it. But that's him for you. Okay, and then, we want to now show the words of the daughter. Apataka gara na LAMECK, and it is sekuru LAMECK ava. And vataurozha vataura. Asi mwanasikana, wavaimirira, mwana wawa anonzi Angelica. And we met her yesterday when we went to Mavuku and we spoke with her and she explained in her own words what happened. So watch this and gauge for yourselves how you would view this whole situation. Here's Angelica Chimuka, LAMECK's daughter. Vamwe vari kutotaura kuti, you know what, zvakaita makwira miti kutaura kwavakaita vakatosimbisa vakadzi vakawanda vanoabhuswa mudzimba umu. Kuna na mother-in-law wanditi vanobata varora vavo zvisina kunaka. What would you say maybe to other young girls like yourself who are experiencing abuse? What would you say to them? I think panyaya dzakadai kuti munhu usazosangana nemasituations akadai kungozvibata chinhu chakanaka. If you wait for your time, zvinhu zvinobatsira. Plus kuna ana mai tofangira kudzidza zvakawanda, especially kana une mwana musikana usaseke mumwe mwana. Notaudza kuti zvinhu zvachona zvichazoenda nekupi. And do you think the situation would have been different dai manga marorana zvakanaka? Do you think maybe that's why she treated you like that? I don't know. I
suppose we can't know. Anditi tunoshanda nezviripo. All right, welcome back to Ruvheneko Online. I'm sitting in studio with LAMECK Makwiramiti Garwe Chimuka, and he's from Mavuku. And we all know of the video that's gone viral over the last couple of days where he expressed himself at a funeral. And many are questioning his morals around doing this, and many are supporting him for doing it because they understand that the daughter was wronged and he had every right as a father to do that. The question that's emanating predominantly in this conversation is, was this the right place to do this? Was this the right time, the place, the manner in which to express his anger? Yet he had 4 years in which to engage this woman before, knowing that this is what she had done to his daughter. So we're debating that and we're discussing it. So we do welcome your comments still coming through on our live platforms. You can tweet us on Twitter, that's at RuvhenekoP. You can also comment right here on Facebook and let us know. You can send us messages. And if you have anything that you want to contribute to LAMECK or, the Life here Mzukuru Wabo, you can also let us know. We always support the support of each other. And I'd like to thank Davies Events for putting our set together as always. I'd like to thank Sonia's Events. They're amazing. You can call them for anything. Whatever event that you're having, whether it's in-house and closed and small, they can go up to 1,000 guests and basically cater for you and yours. And I'd also like to thank Wisteria Lane. Joy, thank you for putting me together and for everything that is happening in my team behind the scenes. So back to our issue here, right? We have a comment from Violet Chimuka. Hi, Violet. I know Violet. Says, Makagona Jeni Babam Kuru for not confronting her while she was alive. I don't know why, but some are saying that. Some more comments coming in on our social media platforms. I know, let us know what your thoughts are. Here's another one that came in. Tawanda Ndrenge on Facebook said, any culture that forces your mother to beat or pour urine on my daughter deserves to be banned in Zimbabwe. In fact, nobody should respect such a culture. And then Tila Takaendesa says, I like this man who is standing for the marginalized women, right? And then Kuipa Kwechimwe Kunaka, Kwechimwe, God of the poor has lifted you up. It's a good thing. So yeah, we're going to address more of those questions now. And Kuti, you want these 48 hours. Pakapura 48 hours. Vakadza vemabachi. Vasina kukumbira ruregerero. Kude muridzi. Chicha mchaita. Yeah, no. Unoona ipapo mzukuru dzinogona kupfura unoti why ka sezvaita ipapa nekuti zuva ranhasi ini ndinenchimirira kuti ndizoenda zuva ranenge vachinamata svondo vanhu vakaungana ndopinda muchechi saka 48 hours ndinogona kutadza kudzipita but ndikuwapa 48 hours saka 48 so musi wesunday svondo iri kuuya ndopa muchapinda machechi ndinopinda machechi ndichagara ndichakaisa vanhu vangu vanenge vachivatarisa kuti vapfeke uniform iri vaenda kuchechi ndotera kuchechi ikoko nevaroora vavo nevazukuru ndichienda navo ndonobvunza pastor imi munonamata here munoenda kuchechi ina handinamati ndinongoendawo yente ndakurira muroma ambuya angu ndakarerwa nambuya saka takurira muroma sezvakutongoitwaona zviko zvangoitawo zviko noti saka pamba pedu takura tiri 16 boys ambuya angu aingotora mwana waba mudiki muzukuru vachingogara takawanda saka ndo ruoko rwandinaro rongoto hauna kuona zvako wakawanda pakwapa handitokuona mudhadhadhese tora nana vana wana sekuru vangu vakafirwa vana wana mainini wangu vakafirwa ndochengeta no problem. We got a comment here from Dokas Sherwin. Anzi, you do not have to experience your daughter being subjected to such humanity. I'm a victim and I understand. I think and Angelica ataura nyaya yake, and I think a lot of people saw that. And a lot of people can identify with this kind of abuse. Angelica, like I said, when that happened to me, I nearly wanted to kill myself. That kind of humiliation. I don't know how many of us can imagine that happening to us. I think many of us have experienced some kind of abuse of some kind, but that is a humiliating thing on another level. And for her to decide with her boyfriend to roam the streets of Mavuku because they felt like they had no home is a big deal. And as I said, this is not just about this particular family. This extends, and I'm sure many people can identify, whether you're the victim or the villain, this is something that's real, and abuse needs to stop. Abuse of the girl child needs to stop. Using religion and culture and respect to hide behind that and allowing things like this to go on, it needs to stop.
And I think we need to talk about these things openly. And that's exactly what I would like to address today. So let us know your comments. Let's continue this discourse. It's open to all of us. Vanessa Pauline on Facebook says, please expose these ladies. Vemabachi. Vemabachi vamuri kutaura ndingava expose. Because ndouti zvinhu zvacho zviite sei vamwe vakadzi vechikuruka vakaona tichidaiwoka vanotya manje until you see saka inini ndikutaura kuti handisi kudzokera mashure pane vachauyawo majournalist akaita semi muchanyorawo zvamuchanyora muchinditsitsirira zvisvika mumapurisa but handisi kuita sei handisi kudzokera mashure ndicharamba chete kusvikira ndanyatsoona kuti vana vemuchimana mangu ka they are okay especially kuvana vasikana kana vakomana vachevavo handisi kumira changoramba ndakavaprotecta kana polisi ichinditora nchimbonipinza mukati no problem ndine chinangwa chokuti vana age waenda kana kukiriniki so age yaunoona yakagara so ichinziri pamareni emaarv so zvinondirwadza mwana asitarisa mwana wacho unoona kuti uyu haana kuzvarwa nechirwere chekutotsvanga through kwaari kubva kwacho anenge achibatwa kana rafu zvimwe zvezve fange ndofunga ndane 3 days basa kwangu kuzvidhina uko une mufana uyo ari kuyazosenza panapa mwana mudiki stereka handiri kuti asenze basa chii chikuitika zvanzi amateta basa mukoma mawe gara naye pasi vana mudedzi ndagara naye pasi chii chikuitika muningina zvanzi andakarasa $80 saka ndakanzi nagogo anchada kuona pa ndikamubvunza amai yake vari kupi amai yake nababa vake vakaita sei vakarambana amai vakarorwa nemurume saka arikugara nagogo amai vamai anditi waona ndikati anochi kati apedza basa tida kuenda kumba ndakadhiraivha ndikaenda naye kumba ndikamutisara pakona ndikapinda pamba ndikabvunza gogo zvakamira so ndikataura nagogo tikasvika paunzwisana ndikabudisa kesha ndikati no gogo zvinoitika vana ihoride vanenge vachitamba masilagi vachida kuendawo maningi chiregai kusvika pakudaro nokuti mukamudzinga amuzive kuti ari kurara pai achanzwa nzara next thing achafurwa nzi ngatiba apa kada ngatidzipe munhu fange mabvuku kune macases akawanda evanhu vari kuita vanhu ma-armed robbery anditi saka ndo zvandirida kuti takuda kuavoida kuti vapfana vasakure vari musociety yekufunga kana zvemadrugs ndo kwazvinotangira ikoko because kwaunenge wabva background yacho ndakabhadhara mari yagogo aya ndikagara nawo pasi akanzwisa manje there vari mufamily. I think you can hear clearly what's being expressed here. And one thing that we do know and need to understand is that we have a right to human dignity. And that's exactly what was violated when Angelica experienced this. And some of your comments coming are supporting just that. We've got Constantine Yamindi saying, balancing between human rights and culture made it difficult for LAMECK to report to the police, considering you are in the same community. Kuramba kwamakaenda kumapurisa patambotaura nyaya maidimbura musati manyatsopindura but ndadzoka kwairi kuti imimi zvamakuzviita Jesu wemabhuku kuti ndimi chatongesa munhu wese maigona kuenda kumapurisa chero yezvino munogona kuenda kumapurisa asi ivo vashaya havachagona kutongwa asi zvamuri kutaura kuti kune vamwe vamuri kuda kumirira kuti vawane kuti vawane rugerero from the different families but you can still go to the police. And some people are asking, I know there was a Ma Chokoto asking about how do you report this case to the police. That's Flo Ma Chokoto. You just go to the police station. Police station. It is protected in our law that we have a right to human dignity. Make sure that you go to the police and let the police handle it. Okay, manyaya mapurisa. Saka zvese zvinenge zvichiitika zvawana anenge achienda mabhawa zvese zvimapurisa anenge asingaoni. You tell me. Asi vanenge variko vachizviona kuzviregera. Vakatadza kana kuona kuti age iri haifana kunge ichipinda mubhawa. Polisi ingatadze kuona. Kune manebhota anotendeka manero. Maextenda nyaya. Zvemabhawa zvasiyana nezvakaitika nemwanasikana wenyu. Handiti? Aiwa. Unoona kuti hazvina kusiyana, it's just the same. Handiti urikuona kuti zvakaitwa mwana wangu ini ndakakurumidza kutora mwana wangu vanamuisa mumba manje vamwe vabereki vanobva vati wakazvitsvangira wega handiti maona the end yacho mwana anopedzera aenda futi kubhawa inongodzoka pasemu isemu nyaya unyazonzwisa point yandikutaura isemu nyaya pane pamwe pamunokurudzira kuti dai maenda kumapurisa kwacho tichibhurokerwa futi you see Antoine ndikada kutaura kuti baba iva vatumba do you know kuti anga ari mupurisa sergeant the first policeman wekusunga vanhu vema-armed robbery anga asingazivi kuti zvaitwa nemwana wake mhosva andimaona saka vamwe vanhu vari kutaura kuti ko ainda haakuda kudhila nevanhu vapenyu vakanetsana naye akafa no hapana wandiri kudhila naye mupenyu naye akafa
akafa ndizvosvo akakoromorera vamwe wake baba vacho ndikuvabatira kuti pa3 years dzese dzivaiziva kuti mwana womukomana akaita mhosva mari yemuromo but havana kana zuva 1 ravakamboyawo vachiti ano mukurungai ngatigare pasi wona kazvaitwa nevana tega tega varume toita sei iwo uchigara nemwana ikoko wona baba vacho vari pachiparika vana vakadzi vakawanda wona kazvinhu zvandiita se zvandikurira mukadzi uda kumudza zvakadai zvinoitisa muti aromba ini ndiri murume ndongona kuandasira kuti hano problem chi zvinongo tichingotambidzana kunzwisana kwete kuti zvekubva ndanzi ndabva ndanyanya kushupika stereki kana iwa kwandino handisi mutaipi yekunzi ndikanzi ndikushupika you have your businesses mune zvinhu zvenyu takauya katikaona zvamunoita saka zvese zvandakuona zvawabuda kuti mwana wangu aida kutizira kuti aone kudya dai ndaida kuti adye koko ndakamuti ramba uri ikoko uchidya chikafu chiri koko vandakati aiwa uyai nemurume wako mese uyai mudye. Right. And this happens in a lot of communities, like what he's saying. Parents sometimes put a lot of pressure on their children. They literally can and do sometimes throw their children, their daughters, out of their home, putting them in situations that are often compromising. It doesn't always end up as a bed of roses. So this is something that I really appreciate this message coming from him, saying we need as parents to be more cognizant that out there is not necessarily the best place for our children to be. Yes, Chivanu Chedu Chinoti, if you've made someone pregnant, take her, she's yours. But I think there's some areas we need to consider because things are not necessarily ideal in this world we live in. Some comments coming in. Liz Masoka says, I think LAMECK is a community champion. We need more people like LAMECK in this world. And then my Nathan Ranzi, why doesn't he run for MP? Contesta. Pinda on structures. Politics. Ndirimo. Nditori nechinzvimbo changu. But handidi chavanochemera manje kuti ita chairman. Ndoda kuramba ndiri pasi. Why? Kana politics ka politics unopinda kana wadiwa nevanhu kana vanhu vari kukudai munodi kupindura vanondida but mamiriro andinoita ndiri pachinzvimbo chandiri chochoka ndangofanana na chairman zvinofanana zvakafanana ma structures amumo ndirimo ma structures but not officially so you like where you are you're not going to campaign all right. Olinda Chapel says, LAMECK, please get in touch with me. We will enroll your daughter under one of our internships with women's sorority. Sajranzi moita in touch na Olinda Chapel. Mo arda kubatsira Angelica. Kumsimbisa wo vane ma program wanoita ma internship wo kuwana kuti vanokubatsira ise. Yeah. Baba Tensen vari kuona program yenyu, he's watching. We also have AC Lumumba watching. These guys are based in Johannesburg. Managirwa. Baba Tensen mnozia. No AC. Oh AC. Munomzia. Munomzia pa kuti chi. Munomzia pa kuti chi. I friend yam. He's a friend of mine. All right, well there you go. You got lots of friends. Mana pota bodyguard rake. Lumumba no need a bodyguard. Pa ka launcha ningi yake. Zeta mtauri. Yeah. I was there. No, good. All right. Well, look, we are coming to the end of our program right now. And as we often do, we want to have a call to action. We are very good at criticizing things and analyzing things and making things go viral. Many people have criticized this issue saying, who is this guy? How did he become an overnight celebrity? Ruvheneko, why are you giving credence to such an issue? But as I said, it's so much bigger than just this man sitting here and his community and his daughter and his granddaughter and the lady who passed away. May her soul rest in peace. Respect to her family, respect to both families. This program today was to highlight societal issues, issues that we deal with and issues that we don't deal with. And it's to make us all stop and think, to make sure we don't become victims of this ever again. And in our call to action, we are going to speak with a man who has decided to give back to a lifestyle he grew up with. He grew up going to school with no shoes, as many people can identify with. And he is going to come on set. And while we prepare for him to come on, I just want we can do a recap so that you know exactly what it is that we're discussing with LAMECK and you know the context of what went on so that we can just bring him on and close up the program. But this is a call to action for you and me to be able to do something for someone who can receive something that we can give, to do something more than someone than ourselves, right? Sekuru LAMECK here has done a thing that most people have different views on, and we can never agree on anything as a society, and that's okay. But we want to just bring it back in a second, so stay tuned as we wrap up. We'll be right back. Mbiri agaruka akabva kudhara achingonetsa muraini munhu wekuti
airova vanhu munhu wekuti aita akatsurwa anga asingateereri saka vanhu vakatozouya kuzogara mumarai munomuka vanyowani avakava vanga vasinganyatsomuziva kuti unhu hwake huri sei chaicho. But I want to know one thing. Pamunofamba marai nomu ezvino nezvakaitika video yatakaona tese. Obvious kune macamp. Kune vamwe vari kuti aiwa zvamakaita zvakashata. Kuzoti vamwe saka what is the situation now ne lifestyle ni muno mabvuku? Situation right. 1 or 2 3 vanhu zvamuri kutaura kuti kune macamp. Vanhu havashayiko zvavo but so far 99% vari kufara. Ndikutotya kana kufamba mumaraini unotoita 3 hours kuenda kumashops. Saka matoita celebrity overnight kana kuti magara muchingozikanwawo henyu. Ndagara ndiri celebrity. Ndagara ndiri celebrity kuti hapana asingandizivi. So tell me what made you take out your phone kutanga kurecorda chii chakaitika? Ndakafunga takuita zvemajokes ndakati ndingomutora ndozomuratidza. Saka ndakuzoti achatoramba achienderera achitaura zvaita. But ndachida kunzwa kwamuri samaigarwe. Zvakaitika parufu. Zvatakaona tese nyika yese nevari kunze vakazviona. Samai munoti kudii nazvo? Inditototi zvakanaka chaizvo nekuti taitoitawo tiri tese mumba muchinzi ndoita sei ndikati ndichitovapawo maadvice kuti munofanira kudai ndozvakaitika. Saka indi makatosapota kuti vaende parufu votaura izvozvo parufu? Yakazongosvikawo saka vakangomuka from nowhere vakabata jagi ravo pakati peusiku. Yep. Makatokotsira? Ndandisina kurara zvangu. Saka vangotuya nejagi ravo vandidira. Vadaro ende mwana wavo svaka akabva atsamwa. Avangonditi ngatibudei panapa. Saka maona here kuti pane zvichabudirira here iyo 48 hours yakataura chii chamuri kunyanyonida ipapo chii chamuri kuda kune mhuri iyoyi yakakutadzira? All right, welcome back to Ruvheneko Online. We're about to wrap up our show. Thank you so much for watching from all over the world. As usual, it's the beauty of new media and different platforms, new audiences all over the world, not just Zimbabweans in the diaspora, but other people that are also interested in our affairs. And apologize to those that didn't catch everything, but of course, LAMECK is comfortable speaking his mother tongue. It is what it is. Maybe we'll develop soon and have subtitles, but for now, we hope you've enjoyed the program. But as I said, when we wrap up, we always like to have a call to action so that we all have a responsibility as Zimbabweans. We are a society, we are a community. That is one thing we are African about. It's not a Zimbabwean thing, it's an African thing. Your problems are our problems, right? And we're supposed to shoulder that burden. In a community, we all raise each other. And there's a man here by the name of Fagio Maroa. Fagio started a campaign called Donate a Shoe campaign. And he's calling on all Zimbabweans, even locally, outside, wherever you are. If you feel empathetic towards students and children that have to go to school with no shoes, we're approaching winter. It's only May, just started. Even toward the end of April, it was freezing cold. And we can't imagine having our own children go to school without shoes. So the idea of this campaign is donate a pair of shoes to a child who could use them. Fagio, welcome. Thank you. How are you doing? I'm very good. That's good. I like that. So you are building each other's brands, and that's what's important. Oh, yeah. Donate a Shoe campaign. What is it all about? And I mean, you have your own story when you grew up and what you went through. So tell us about the campaign. Okay. Takakura kureserve kwamrewa ikoko. So, kupfeka boots was a privilege. Right. So, ndofunga ndakatozopfeka nda form 3. Pfekawo boots I mean leather shoe. Wow. Ndaipfeka zvimasandak nezvimwe so patakaenda like last year patakaenda muna December patakaenda ku prize giving day. And we realized vana vari kugona sterek vari kufamba kuchikoro vasina maboots but they are scooping my prizes achiti best behaved most chichinhu zvakadaro on. So we decided to do a campaign. Takauya pa social media papa tikati ndokwataswera ukanzi akoni ndoda kutengera boots uyo mumwe akati da kutengera tikaona kuti no, this is good. Tikatanga, so we are moving all over the world, all the 10 provinces of Zimbabwe. Tanga tiri ku last month tanga tiri ku Darwen. We donated to about 8 schools
Komrewa tikapa about 2 schools. So we are coming everywhere in Zimbabwe, but we need, I can't do it myself. You do your part. We'll achieve something. Yeah. No, that's good. So if you feel compelled to donate a pair of shoes to this campaign, there's a Facebook page called Donate a Shoe Campaign. Go there and make your contribution. Send a message right on the wall. They'll get in touch with you. If you want to send a pair of shoes from outside, they'll let you know how to do that. There's also a number to contact, which is 0774 229 804, which is 0774 229 804. So contact Fagio and his team, and they can let you know how you can help someone do better, right? As you said, Fegalid, that Shuane 15 years, Form 3 is 15. Many of us can't even dream about that kind of life. So I think if you are compelled, please do make a contribution. We're going to have to wrap up our show now, but I want to thank all of you for listening. I want to thank Davey's events. I want to thank Sonia's events. And I'd like to thank Wisteria Lane for making this possible, and of course my amazing team behind the scenes. And I'd also want to come back to you now, talk about our program Yedu Sekuru. What are you going to do with all of this? Ndaona to Matango Facebook page yenu. LAMECK Makwira Miti official. LAMECK Makwira Miti official. Panenge bachitwa ni pa page papa. Pandwa zvakawanda. Zvakawanda zvinosangana nazvo ipapo ukaitarisa unobva unoti zvekufamba. I think ndopachanga pachitaurwa kuti 48 hours kuti zvakufamba sei. Zvakufamba sei. Okay, so we'll give it 48 hours and then just kungoti yochiza zvamataura panyaya yedzimwe 48 hours. Mapa deadline chimbotsanangurai futi mazwi enyu. What you're expecting in the next 48 hours from Chaita? Ndatipa 48 hours dzinogona kutadza ni time yatiri asi nini kazhinji ndakamirira kuti Sunday kana vanhu vava vaita se vaenda kumachechi vakapfeka mabhachi echechi ndichasvikobvunza mufundisi wavo kuti zviri kufamba sei kune vanhu vakadaiwo munopfekedza vanhu vakadaiwo mabhachi vane mwoyo wakadaiwo asi mune muchitaura kuti kunokunde kwekunamata kuti munhu anzwewo munhu akanaka angaita se achinamata saka pa 48 hours idzodzo kana vasina kuya ini ndichaendochi kumachechi ikoko. I think so in conclusion, I just want to say that, to take away a lot of these issues that we've discussed, as I said, mull over them, think about them, and let's all remember that we all die, right? And oftentimes we want to celebrate each other when we're gone. We give amazing obituaries towards one another when we're gone. We say the most beautiful words, and sometimes those are lost because the person is already gone. In the same vein, if you hold any grudge, any kind of bitterness, these are my personal views now. If you hold anything against somebody, I think it's always good to settle the score while they're still alive. I don't at all condone what was done. I don't attack what was done. But I think that one can understand what happens when your personal feelings and people close to you have been affected, abused, humiliated. And I think it is not any fault of him to stand for his daughter. But I will just reiterate the fact that while we're alive, let's make use of our time. If you've got something good to say, if you've got something bad to say it and move on with it, Life is very, very short and it is so fragile. We need to handle each other a little bit better. And I just want to say thank you all for watching. Thank you for making this happen. And we'll be back again next week, same time, same place on Ruvheneko Online. Visit our website, ruvheneko.com. There's lots happening there. Contact us there. Send your messages there. If you need to communicate with me personally, drop me a message there. Or email ruvheneko@ruvheneko.com. For now, that's it. Good night. Be good. And if you can't be good, be safe.